Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel name Cooking Book by SONY K. I am Sonia Khan. আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো দুইতলা লাভ কেকের ডেকোরেশন। তো কেক ডেকোরেশনের জন্য আমি প্রথমে নিয়েছি 250 ml ক্রিম। এখন আমি একটা ইলেকট্রিক ব্যাটারির সাহায্যে এই ক্রিমটা ফেটে নিব। তো প্রথমে আমি লো স্পিডে 1 মিনিট ক্রিমটা ফেটবো, তারপরে আমি হাই স্পিডে ক্রিমটা ফেটে নিচ্ছি। তো আমার ক্রিমটা এখন হয়েছে। এখন আমি কিছু ক্রিম একটা পাইপিং ব্যাগের মধ্যে নিচ্ছি এবং বাকি ক্রিমটাই আমি কালার মিক্স করব। পাইপিং ব্যাগের মধ্যে আমি ক্রিমটা নিয়েছি। এখন আমি কিছু ক্রিমে লাল কালার এবং আর কিছু ক্রিমে সবুজ কালারটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আমার চ্যানেলের ভিডিও রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কেমন হয়েছে লাইক কমেন্টে জানাবেন। আরও নিত্য নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকন বাটনটি অল করে রাখবেন। কেক, তো কেকটা আমি আগেই ব্রেড নাইফ দিয়ে কেটে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দেব সুগার ওয়াটার। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম। এরকম করে সবগুলো পার্টেই আমি সুগার ওয়াটার এবং ক্রিম দিয়ে নিচ্ছি। তো সবগুলো পার্টেই আমি সুগার ওয়াটার এবং ক্রিম দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চকলেট গানাশ। চকলেট গানাশ দেওয়ার পর এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু ফুল এবং তার সাথে কিছু